is simple. Environmental pollution, particularly regulating environmental burdens, environmental pollution. For this reason, the goal or objective of environmental management is to prevent and resolve environmental problems, particularly due to human interventions, right? I mean, the intervention that we do, pollution that we create. So our intervention, our goal is also to prevent and resolve such problems. Establishing limits. We have to establish limit, right? So you cannot go beyond this line, right? Because you see, everything should have certain boundary. We can limit. এবং একটা কথা আছে যে সীমা অতিক্রম করা, হ্যাঁ, যে আমরা যারা মুসলমান ইসলাম প্র্যাকটিস করি, প্রত্যেক ধর্মের নিশ্চয়ই এগুলো আছে, যে সীমা লঙ্ঘন করা, ঠিক না, অত্যন্ত খারাপ। হিউম্যান বিইংস আমরা অনেক ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করি। হ্যাঁ, আমাদের যে রোলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস, আমাদের যা করা উচিত না, হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সীমা লঙ্ঘন করি। হ্যাঁ, তোমরা এটা হয়তো নিজের জীবনে চিন্তা করতে পারো। মানুষ সহ, all living organisms are, having certain limit, certain restriction. আমরা বলি না আমাদের লিমিটেশন আছে, we have got some limitation. আমরা এর বাইরে পারি না। আমাকে যদি বলো তুমি ওই উঠতে হবে উপরের দিকে, তাই না, হয়তো প্লেন নিয়ে যাবো একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত, অনেক কিছু আমরা পারি না, তাই না। আবার নিজের রেসপন্সিবিলিটি আর নিজের রাইটস, ফর এক্সাম্পল, এগুলোর বাইরে অনেক কিছু করা যায় না, করা উচিত না। করলে সেটা যে লিমিট তৈরি করা, হ্যাঁ, আমরা উই আর অ্যালাউড টু ডু সার্টেন or exploit certain level of resource use, or let's say, allowed to make certain damage, let's say to a certain extent. If you go beyond that, right, that creates huge problem. Okay, so we have to establish limit. Okay, to what extent we are allowed to intervene, to exploit nature, resource systems, or environment as a whole. We have to establish nurture institutions. One of the goals, right, to effectively support environmental resource monitoring management. It's very important, right? For example, in the big cities, for example, particularly in a country like Bangladesh, since environmental condition is at severe state, right? Severe state, let's say, condition. We know about it, environmental quality as a whole, right? It's a really severe state. Okay, the responsibility of the concerned agencies. I hope you understand the meaning. Concerned agencies, right? Ministry, maybe the government as a whole, right? To nurture institutions that work, that do research, okay, in the field of environmental management, environmental studies, environmental analysis, right? So such institutions have to be established, have to be monitored, have to be promoted, right, for the betterment, for the effective management of environment in your country, in your nation, in your city. It's responsibility. For example, Ministry of Environment. The Ministry of Environment does not have that capacity, any capacity, right? Because they do have some institution like DOE, Department of Environment. Okay, Department of Environment does not have even the capacity to deal everything, right? They need researchers. They do kind of, but their capacity is very limited. We know about that. They depend on university research. So any sort of institutions working or involved in the field of environmental management have to be promoted, to be nurtured. I have to be funded, given support. You go on, right? Any sort of support you need, we will provide. You do research. You suggest us, right? The interventions, the effective intervention, you suggest us from research. I hope you understand what I mean, right? You do research, based on research, you suggest us, give us policy recommendations. We will implement. Okay, then warning of threats and again, identifying opportunities. As well. So these are some of the goals: sustaining, if possible, improving existing sources. Sustaining. You are not allowed to, dwindle, to decline the level it is. For example, due to
You are not allowed. You can improve. You can at least sustain what is exactly existing. If possible, you have to improve the quality of life, right? Because environmental management um, is not intended only to improve the quality of environment, right? At the same time, quality of life, even the economy, right? All have to be promoted, accelerated if possible, right? Particularly quality of life, society, human beings, because you see, again, human beings are very, let's say, central, okay, central element. So you have to focus, you have to emphasize on improving quality of life. Right? Then identification or identify new technology policies that are useful. Policies, new technology might be adopted, certainly to address all the problems. So you cannot deal with the problems that we are regulating, creating. For example, wastewater generation from industries. It's not very easy. You cannot treat wastewater, right? So if you don't introduce technology, new technologies, effective technologies, right? There are many traditional technologies, but that might not be effective because ongoing, upcoming new technologies are, are in place, are coming by from the hostile countries. So you have to adopt it. Okay, that's it. A process now. A process means from, which perspectives, from which dimension you are looking at environmental management. The approach. Process means your emphasis, your focus, your attention, your importance, right? There's a process. There's several approaches, even many more. Okay, ad hoc. Ad hoc means the pilot basis, piecemeal basis. There are terminology, you can remember the terms. Piecemeal. If there's any problem, you jump there, right? Just solve the problem. So that's the ad hoc. Okay, it is not really long lasting. It is not sustainable. When you have problems, so it is not integrated. It is not integrated. When you have a problem in the northeastern part, you go there and work on it. But readily there might be any other problems, in other areas, right? So ad hoc approach is not a permanent solution. But in our region, in our nation, in our areas, we are developing world, we are poor, we don't have, let's say, we have monetary or financial limitation, and even huge governance issues. Governance means, I hope you understand governance, right? Accountability, transparency, institutional development. Institutional development is absolutely, lacking, or let's say unavailable, right? Institutional accountability, institutional development. We have not really allowed institutions to be developed in their own ways. Anyway, so ad hoc means if there is any problem arising from, let's say, any geographic area or any sort of sectors, for example, then you readily take action, right? That may not be sustainable, may not be long lasting, but you have to solve the problem. So that's it. Okay, regional approach is another one, but ad hoc is also needed, right? It may not be integrated, may not be sustainable, but you have to do it. If you have any problems, to go and see and whether it is important. But regional approach. Now, when you take a look to interventions, from regional perspective. Now, for example, in case of some transboundary issues, Now, for example, if you do any sort of intervention into the Sundarbans, it's transboundary. It's located in different countries, right? In Bangladesh, India, right? If you do any intervention over the transboundary rivers, for example, the Tista, the Ganges, many transboundary rivers we have, you cannot, those who are, for example, upstream countries, they should not do any intervention. Without
considering, right, the interest of both countries, the countries that are involved. So regional approach. You have to take a look at the issue regionally, right? Sometimes you may have to look into the matters, from global perspectives, right? Global perspective, the oceans, for example. If you do an intervention into the ocean, right, that is international, because if ocean is polluted, contaminated, intervene, that might affect the entire community, world community, right? For example, if if anything happens or an intervention taken related to the transboundary rivers, the Ganges, as I said, the Surma Kushia, the other rivers, any river, right? So then certainly there will be some regional concerns, right? Farakka, for example, is a huge issue. It was not really, it's commissioned in consultation with Bangladesh, right? So now we are having huge problem, right? After it was constructed, 1975. So you see, these are called regional approach. So environmental management has to be looked into, from regional perspectives. Regional. When you're doing something, whether it affects, it impacts other countries as well. Now I can give a lot of examples. Transboundary, I have already given two. Even establishing, constructing nuclear power plants, right? I have seen some nuclear power plants, in Switzerland, very close to the some blaze of Germany, right? But when it was constructed, right, there was not such technology to, identify what Switzerland is doing, right? But Switzerland has, even today, has to pay to the blazers, right? Because the blazers are already in trouble, huge trouble of radiation and health issues, and many things are there. So, but in the current, simply not allowed to construct such risky power plant, right, in the close vicinity to other country, right? You are not allowed. But it was constructed much earlier, but they are still paying. Just imagine this regional approach, right? Because river is transboundary. If you dispose some contamination to the Ganges, that will certainly bring, problems to the downstream countries like Bangladesh. I hope you understand. So regional approach, you have to, now when you intervene, any sort of, let's say you do any sort of interventions, you have to take a look, you have to look into the matter from regional point of view. Okay, ecological zones, biophysical units, Sundarban, again, example, which can be international, right? Involve different states, instance, internationally shared river basin. Now, for example, the river Mekong, I'm not sure whether you have heard this river. Let's say, touches all the 6 South Asian countries, right? Starting from China, southern province Yunnan of China, passes through all the 6, Southeast Asian countries. The huge problem taking place there in the upstream. China is always in an advantageous situation because it's a upstream country, right? So they exploit the river, to a large extent and let it go, right? But the later downstream flows, the river, losses its, characteristics, its volume, velocity, the contamination. So certainly, internationally shared river basin is a very good example into the regional approach. But unfortunately, what happens in this world, we see the countries that are, located in the upstream, they never consult. In most cases, they never consult, and they never consider the interest of concerns of the downstream countries. Unfortunately, we are a very good example. I have mentioned already, right? There are a lot of examples, other examples in other different continents even, right? All right, economic approach. Then economic approach means emphasizing the economic development rather than environmental management strategy, right? So when you are emphasizes on the economic development to environmental management strategies. It is part of the environmental management strategy, but emphasis is on economic development, right? So you are concentrating
There we have to intervene the river. Okay, it is again environmental management strategy, but the focus is on economic acceleration and growth. Okay, then engineering approaches, structural or engineering approach. They do normally construction, right? Construction of bridges, construction of boulder, embankment, highways, right? But still, it is part of environmental management. It can be, right? Environmental management is a component, but there might be, engineering or structural measures. Okay, in that case, certainly you need some constructions all the time, but you can integrate environmental strategies, keeping environmental management plan or goals, environmental goals, right? Considering or giving importance to environmental goals. You do a lot of construction activities. You are required. Engineering method is required, right? Because you intend to construct a bridge over the river, right? So that is basically the focus. The emphasis is on engineering aspect, structural approach, right? But is part of the environmental management plan. Okay, then ultimately integrated approach. So you integrate all different objectives, disciplines, sectors, right? So integration means while doing environmental management, it's not the task of only one discipline, right? So rather integrating different disciplines. For example, while constructing an embankment, you need a structural engineer, the civil engineers, right? Because construction is there. We should not only depend on structural engineers. Rather, you need environmental science, you need geography, you need geology, water engineers, right? Planning even. So such kind of, different, expert from different disciplines. So you have to integrate. And the interesting thing is when you are doing environmental management, when you are a team, when you have people from different disciplines, then it's a big challenge to integrate all the disciplines together, right? It's very difficult because I have got experience of working in a team in such big interventions. Very often, people from engineering background, environmental science, even hydrologist, right? So different disciplines, and then reaching, to a particular consensus becomes very often big challenge, right? So in that case, you have to compromise, right? The objectives with others. Now, for example, if you are from hydrology, water science background, if you have to compromise, I want my hydrological process to be as it is, so it cannot be intervened, right? So in that case, you cannot really intervene, you cannot do the project, you cannot do the development, right? So all the people, experts involved in the process have to come into consensus, compromising, right? By compromising, their objectives. It's like a simple example, living in a family, right? So all the family members, have to be in the same platform. Family means the huge integration exists in a family. Integration, right? Coordination. Integration does not exist, that will not be a family, right? So integration means you have to integrate from people from different disciplines, integration of sectors, different sectors are there, right? For example, the Podda breeze. There are different sectors here. The fishery is there. Some people work on fishery. If you construct, if you control the river, right, the fish habitat will be lost. You are not allowed,
right? So if they say you're not allowed to intervene to reduce the fish habitat to, let's say, degrade the fish habitat, so they cannot implement any project. They cannot construct the bridge, right? So in that case, for example, there can be people from engineers, I mean, let's say from fisheries, from zoology, from botany, even from environmental science, right? Planners, many. Okay, they have to compromise. They have to come into consensus, right? They have to integrate all different objectives, right? Otherwise, being rigid to your objective, right? You cannot come into consensus. So you cannot really implement the project. Okay, so integration of sectors, integration of objectives. Sectors means, as I said, fisheries, is one sector. Maybe forest is another sector. Maybe tourism is a sector. Economy is another sector, right? There are many sectors. Transport is a sector, right? All different sectors have to be brought in a single platform, right? For example, if you intervene in the coastal areas, constructing a huge, project, older embankment, there are many sectors there: fisheries, tourism, forestry, right? Port, export, import, right? So all different. Even land ministry is there, aquaculture is there, right? They said tourism is there. So many. And the such conflicts, can never be resolved, right? If you don't come to conclusion, consensus, right? So you have to compromise. I hope you got the point. So environmental management as a whole certainly, involves construction, structural engineers, civil engineers, but people from other disciplines, particularly science, geography, environment, geology, and allied disciplines, right? But they have to be integrated to implement any sort of intervention. Otherwise, the project cannot be implemented. Okay, elements. What are the elements of environmental management process? Elements, right? Top down. For example, it's an element, but the opposite is bottom up. Top down means authoritarian approach, right? For example, until 2000 in Bangladesh, mostly the decisions were coming from the secretariat, ministry, right? For example, the power plant is to be implemented at Rampal or at Maheshkhali. Let's go there and construct. They don't care what the problems will be in the local people. Now, in the local particular user group, those who are using, those who will be using the project, right? For those, the project is going to be implemented, right? Was never considered, never realized, right, by decision makers sitting in the secretariat in the very center, capital city. Decision was simply imposed, right? So this is called top-down authoritarian. It's global. Globally it existed, but after 90, particularly in Bangladesh, 2000 onward, there was a huge shift, called paradigm shift, thinking change, right? Considering, or the imposing decision, to the local level, right, was changed. It's now, decentralization that took place. Decentralization, well, bottom up, right? Consultation with the local people, user group before implementing any sort of intervention, any project. Local people, user group. That's very often stakeholder analysis is also carried out. Those were the stakeholders, primary stakeholders, secondary stakeholders, right? Those are directly involved. Nowadays, they are consulted. But still, we have got a lot of problems in Bangladesh, where you see, in most cases, the projects are funded by donor agencies like World Bank, JICA, Canadian SIDA, Swedish SIDA, KDB,
Okay, many projects, in our country, around the world, are being implemented by donor agencies. So when you take loan from donors, if the donors project is donor funded, right? They have got some certain policies, social policies, environmental policies, right? So you have to actually must implement, right? You don't have any option to get rid of this problem, avoid this problem, policies. You're not allowed, we have got experience. But if it is government funded, we call geo funded, right? Geo funded by government organizations. There are many agencies, government ministry. There are many ministries. They do a lot of projects. So in those cases, kind of imposing something to the local, this tendency of those agencies. If it is government, funded, but if it is donor funded, right? If it is donor funded, you are not allowed. They will actually make you, do, or implement the policies that are prescribed in their guidelines, right? It's very often it is bottom up. You have to go to the field several times, through which, for example, the road or highway is constructed, right? So you have to consider the people, their resettlement issues. If you cut down trees, right, there are certain policies you have to give them at least double sometimes. There are many policies. If you go through the operation, it's called operational policies, social aspects and rural aspects. It's huge. It's very often it's inclusive, participatory, right? Perhaps I talked about some methodologies while data collection in second year when I taught you research methodology. Right? We call OCM, open consultation meeting, public consultation meeting. Very often, if you are going to construct a highway, an embankment, for example, so you have to go to the people, right? There are a lot of studies, surveys, are carried out. So you have to organize, meetings with the local people. Those are there, very destitute, low, poor people. So you have to organize meeting with them. Hundreds of people, very often they are present. They can talk about the problems, right? And how your project is going to compensate them. All, have to be spelled out, right? So that the people, the idea, of open consultation meeting or public consultation meeting is to sensitize them so that they own the project, that they can feel the project intervention is for themselves, right? It's not for, economy, rather, it's for, improving their lifestyle. You see, otherwise you cannot really implement it, right? So it is bottom up. Theoretically, again, it's bottom up. Very often, I have got experience of doing in different projects, donor-funded projects. We have to go to the field several times, talk to the people, right? We do certain interventions with certain conditions, right? Meeting up the local people's requirements, demands, right? If you cut down one tree, right, you have to compensate them, double the price of the tree. There are many arrangements there, right? Anyway, so centralized is also element, and how management centralized in different forms in different countries. It is still centralized. Decision comes from the center, ministry, secretariat. Decentralized, again, decision is taken from or through participatory process, right? Through inclusive process, through local people's opinions. Socialist, right? The thinking is socialist, right? Element. That means socialist thinking means when you consider equity, social equity, that all human beings, people, are equal, right? So they have to be given same treatment so that they are equally benefited from this, intervention. Company focus, and sometimes those who work, in the implementation process might have some focus, agency focus, non-business focus. Even, those who are not doing business, they might have different, focus. Light green, if the intervention is
not promoting environment, it's called light green. Technology accepted. For example, a bridge is going to be constructed. It's not really green, right? Because the construction of bridge requires construction activities, right? Particularly controlling your river, which is expensive. Both from monetary point of view and from environmental point of view, right? You have to control the river, right? Then damaging habitats, okay? From or accelerating your let's say sedimentation, chord development. The river loses its velocity. I hope you get the point. So that's called light green. Not all projects promote actually environment, right? For example, you are constructing Rampal power plant, cutting down trees, you are using coal, right? So it's not really green. It's not promoting environment. Rather, it is detrimental, harmful, right, to environment. It's light green, dark green. Dark green means when you are giving importance to environmental protection. Right? The environment will be protected through this project. That's called dark green. And for example, you are going to implement or install some renewable energy project, renewables, right? Exploiting sunlight, it's biomass project. It's not exploiting nature at all. So in that case, it's dark green, promoting environment. Giving priority to social development. I've already mentioned social development element. Nowadays, no project, is implemented if it does not, improve the quality of life. Okay, the social development, poverty alleviation is nowadays is a core focus of any environmental management intervention. Sorry. So giving priority to environment before human welfare. Human welfare, right? Human development, social development, more or less same. Standard of living, we have to remember, right? We human beings are the core of everything, right? So the core, one second, please. Fourth result issue actually, fourth result জমা হয়েছে একজনের সমস্যা ছিল তো সেইগুলো আর কি যাই হোক so এটা খুব seriously you have to take it into serious poverty alleviation, right? Human development, social development, এটা মাথায় রাখতে হবে, right? So any sort of project nowadays, environmental management হোক যেটাই হোক, কোনো intervention করলেই intervention মানে development, না যেটাই হোক সেটা কিন্তু is intended to improve the quality of life, হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে এবং you are not allowed to reduce the quality of life, হ্যাঁ তুমি allowed না, you can sustain you have to maintain at least what it is at the moment, right? You should improve it, but if you cannot improve it, you are not allowed to deteriorate, right? You are not allowed to reduce the quality of life, right? So you have to keep in mind. So social development, poverty alleviation, right? So considering the human concerns are all very central focus of environmental management, so you have to keep in mind. Okay, so what are the different participants who can participate, right, in the environmental management?
Those are existing users. Number one, I already mentioned. Existing users who are using, who are there. Now, for example, you are going to implement Rampur power plant, any other power plant, any polder embankment, right? You are going to construct highways, but millions of people are there already. Thousands of households are there. So they are the existing users. So they can participate in different forms. Participate means their participation through, raising their concerns, giving ideas, giving their opinions, they can contribute in the decision-making process. Okay, so land or resource users, males or females, may make different demands. There may well be multiple users, right? In a particular, multiple users, right? For example, if you consider the Podda Bridge project, right? There are multiple users. Huh? For example, হকার আছে বিভিন্ন ধরনের হকার, ওখানে এই যে যারা ফেরি পারাপার করে, এটা একটা স্টেক হোল্ডার, না? এখানে মিডলম্যানসরা আছে, অনেক ধরনের কনসার্ন, যাদের ওখানে জমি, যারা ওখানে ব্যবসা করে, বোটম্যান, ফিশারম্যান, অনেক ধরনের কনসার্ন, হ্যাঁ, দে আর দি ইউজার্স। তাহলে এরকম প্রজেক্ট যখন হয়, এইসব সব লোকের কিন্তু ঝামেলা আছে, হকারদের সব লাইভলিহুড লস হয়ে যায়, বুঝতেই পারে। এখানে মিলিয়ন টাকা যাদের ইনকাম ছিল, রোজগার, সব কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রিজ হলে মানুষ তো এখানে থামবে না, তাই না? তারা কি করবে? সিম্পলি 5 মিনিটের মধ্যে ব্রিজ পার হয়ে চলে যাবে। তারা তো ওখানে দাঁড়িয়ে চা খাবে না, তাই না? তারা তো গিয়ে ওখানে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করবে না। ফেরিওয়ালাদের যারা আছে তাদের জিনিস কিনবে না, তাই না? আগে খাওয়া দাওয়া করতো, আগে কত কাহিনী ওখানে, তাই না? তাদের স্পিড বোট যে পারাপার করে, সেগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাইলে they are the users. They have got many different demands. You have to meet all the demands. যদি বল না আমি ওদেরকে কনসার্ন নেই, ওদেরকে আমি কনসিডার করবো না, তাহলে কি হবে? তাহলে তুমি ব্রিজটাই করলা, certain group of people will be benefited, তাই না? The people, যাদের কানেক্টিভিটি হাই হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রি হবে ওই পাশে, those are the industrialists, they will be further, right, enriched, আরো তাদের টাকা পয়সা বাড়বে, তাই না? আমরা ঢাকায় আসছি, বসে বসে উইল বি রিসিভিং বেনিফিটস, সার্ভিসেস, প্রোডাক্ট চলে আসবে, তাই না? আমরা যখন বেড়াতে যাব, 5 মিনিটের মধ্যে পদ্মা ব্রিজ নদী পাড়ে চলে যাব, 3 ঘন্টা বসে থাকতাম। বাট লোকাল পিপল, এখানে যে হাজার হাজার লোক, those will be losing their livelihood, জীবিকা, সেই লোকগুলাকে যদি আমরা কি করি, অ্যাড্রেস না করি, তাদের ইস্যু রিসেটল না করি, কি হবে? তাহলে সেগুলো ঢাকায় এসে চিন্তাই করবে, তাই না? সিম্পল, there will be social issues, ঠিক না? কোনাকুনি এই যে সোসাইটাল কনফ্লিক্টস উইল বি rising. এটা খুব সিম্পল, and they are human beings, right? So you have to address those problems. I hope you get the point, right? So the existing user groups, they're very important. They can take part in different pages of implementation of the projects, particularly making demands or the need actually, right? And the project also should fulfill their demands, right? Considering their practical issues. We do a lot of times, consult them, rehabilitate them, how to restore their livelihood. And it is also done particularly in the development projects, donor-funded projects. Group seeking change, right? Groups, that might be group people, those who intend to, have changes. For example, government may be conflicting demands from various ministries and policymakers. Okay, individuals seeking personal gain to change the situation. International agencies, and always there are different tier of stakeholders, না? যে কোনো একটা এন্টিটি, মনে কর সুন্দরবন, আমরা যদি মনে করি এটার মালিক শুধু আমার বাংলাদেশ, এটা আমাদের ভুল ধারণা, তাই না? ভুল, কারণ এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কি বলে যে রিসোর্স, না? এটা একটা ধরো ইউনেস্কো সাইট, এটা হেরিটেজ সাইট, আমরা বলি রামসার সাইট, তার মানে এটা শুধু তোমার একা মালিক না। এরকম অনেক ইস্যু আছে যেগুলোর কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডার আছে। হ্যাঁ, যখন এই যে কয়েক বছর আগে শেলা নদীতে যে সুন্দরবনের জাহাজ ডুবে গেছিল, তাই না? ওইখানে অনেক অয়েল স্পিল হয়েছিল। হ্যাঁ, সেখান থেকে ইউএন থেকে একটা টিম আসছিল দেখতে, পর্যবেক্ষণ করতে সুন্দরবনে কি ক্ষতি হলো, তাই না? বাংলাদেশের বিভিন্ন সায়েন্টিস্টরা, দে আর অলসো স্টেক হোল্ডার্স। এটা তো মালিক ম্যানেজ করে কারা? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ সরকারের
মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, তারা এটার অথরিটি। তার মানে এই নয় যে তারা এটার মালিক, সল্লি মালিক, তাই না? তারা ঠিক আছে ম্যানেজার তো প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার, বাট দ্যার আর ডিফারেন্ট টায়ার অফ স্টেক হোল্ডার্স। বিভিন্ন গ্রুপস থাকে, তাদের এক একজনের এক এক ইন্টারেস্ট থাকে, সেগুলো বুঝতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিজ, এনজিওস, মিডিয়া, একাডেমিক্স, ইউটোপিয়ান শব্দটা ভালো করে পড়ে নিও। হ্যাঁ, আদর্শবাদী, হ্যাঁ আমরা এরকম চাই, হ্যাঁ আসলে সেটা বাস্তবে সম্ভব না, এটা বলে ইউটোপিয়ান আইডিয়া, রাইট? এটাকে পড়ে নিও পরে ডিটেল, ইউটোপিয়ান জিনিসটা কি। ওকে, আমার মনে হয় যে স্টপ। এখানে আরো অনেক গ্রুপস আছে, প্রেসড ইনটু মেকিং চেঞ্জেস, পাবলিক, ডিরেক্টলি, অনেক ক্যান বি পার্টিসিপেন্ট, ফ্যাসিলিটেটর, যারা ফ্যাসিলিটেট করে, ফান্ডিং বডি যেমন, তারাও কিন্তু পার্টিসিপেন্টস, তাই না? এই যে বললাম এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পয়সা দেয়, যারা কনসালটেন্সি করে, কনসালটেন্টস, এক্সপার্টস, প্ল্যানার্স, ওয়ার্কার্স, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, রাইট? এরা কিন্তু সবাই দে ক্যান বি দি পার্টিসিপেন্টস ইন এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট। কন্ট্রোলার, যারা কন্ট্রোল করে, ম্যানেজার, গভর্নমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিস, ট্র্যাডিশনাল রুলার্স, রিলিজিয়াস, এরা কিন্তু কন্ট্রোলার। যেমন টিপাই মুখ হবে কিনা, হ্যাঁ রাঙামাটিতে গেলে একটা প্রজেক্ট করতে পারবা, এত সহজ না। সরকার যতই থাক, সেখানে কিন্তু ট্র্যাডিশনাল রুলাররা আছে, এটা মনে রাখতে হবে। ট্র্যাডিশনাল রুলার, যে আমাদের নর্মস এখানে, আমরা উই পিপল হ্যাভ বিন abide by or implementing or living here with our norms, our traditional rules, regulations, religions, সেগুলো কি তোমাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু ইম্পর্টেন্ট, সেগুলো মেনে চলতে হবে, তাই না? কন্ট্রোলার, প্ল্যানার, ল, কনজিউমার প্রোটেকশন বডিজ, এনজিওস ইনক্লুডিং ভ্যারিয়াস গ্রিন এনভায়রনমেন্টালিস্ট বডিজ। হ্যাঁ, এর আগে বলেছি না যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে ক্লাইমেট পলিটিক্স, হ্যাঁ এরকম পার্টি আছে, গ্রিন পার্টি। আমাদের যেমন আওয়ামী লীগ, বিএনপি পার্টি, তাই না, যে জাতীয় পার্টি, ওরকম পার্টি থাকে কিন্তু রাজনৈতিক দল, এর নাম হলো গ্রিন পার্টি। এদের কাজ কি? যদি দেখে যে এরকম উল্টো পাল্টা কোনো পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, তারা কিন্তু হট্টগোল শুরু করে দেয়। একটা কনফারেন্স হচ্ছে যেখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হবে, এখানে ফসিল ফুয়েল ব্যবহার হবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি, তারা কিন্তু দেয়ার রিপ্রেজেন্টেশন দেয়ার, ইভেন দেয়ার ইন দ্য পার্লামেন্ট। তাইলে তারা অবশ্য শোনো না এরকম যে জাপানের পার্লামেন্টে, জার্মানির পার্লামেন্ট জুতা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে, জুতা মারামারি, কারণ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, হ্যাঁ তারা ডিকমিশন করবে না। দে আর অলওয়েজ এগেইনস্ট such issues, concerns on environment. খুবই অ্যাক্টিভ। তাহলে এগুলো কিন্তু লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট। এনভায়রনমেন্টের জন্য এটা একটা বিরাট ডেভেলপমেন্ট। গ্রিন পার্টি, আমাদের এখানে তো অনেক পেট পার্টি, তাই না, নিজের ধান্দা পার্টি থাকে, দে আর অলওয়েজ থিঙ্কিং অফ দেমসেলভস। তারপরে না পরিবেশ তো বহু দূরে করে তারা সবকিছু করে। পরিবেশের মানে কি বলে 12টা বাজে, কোনো অসুবিধা নেই। যাই হোক, ফ্রম ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ, একটা দেশের পয়েন্ট অফ ভিউ, সোসাইটাল পয়েন্ট অফ ভিউ, আসলে এনভায়রনমেন্টকে কেয়ার না করলে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ হবে, দেশের জন্য এক্সপেন্সিভ। আই হ্যাভ গিভেন এক্সাম্পলস। হ্যাঁ, বুড়িগঙ্গা ধ্বংস করেছো, হাজার হাজার কোটি টাকা ইনকাম করেছো, হ্যাঁ লেদার বিদেশে বিক্রি করেছো, চামড়া, এখন সমস্ত টাকা এক জায়গায় করলে বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে পারবো না। হ্যাঁ, এখন যদি প্রশ্ন করো স্যার বুড়িগঙ্গা বাঁচে লাভ কি? হ্যাঁ, লাভ যদি মানে বাঁচিয়ে কি বলে এরকম থাকলে ক্ষতি না হইতো মানুষের, তাহলে ঠিকই এরকম করতো, তাহলে বন্ধ করে দিত, ঠিক না? মানুষকে বলবো, মানুষ দেখবে রাতারাতি বুড়িগঙ্গা উপর বিল্ডিং বানিয়ে ফেলবে। হ্যাঁ, আমাদের দেশের মানুষ যে খারাপ, কেনাটি মাছ, তারা কি করে দেখবে একটা মসজিদ বানিয়ে ফেলছে অর্ধেক বুড়িগঙ্গার ভিতরে, সেন্সিটিভ, তাহলে ভাঙা না যায়, এমন ধুরন্ধর। আওয়ামী লীগের পার্টি অফিস বানাবে, নাম দিবে এখানে, হ্যাঁ যুবলীগ পার্টি, ভাঙতে পারবে না, বুঝতে পারছো? বাট কি হয়, মাঝে মাঝে ওই সেই হাতি যেমন ঘুমিয়ে থাকে না, ছোট ছোট পোকামাকড় তার উপরে বসে, কিছু বলে না, যখন সে ঘুম থেকে ওঠে সবাইরে কিন্তু সে, তাই না, 200 গজ সরাই দিবে একটা ছিটছে না, এরকম। মাঝে মাঝে দেখো না যে বুড়িগঙ্গার 2-5 জন পরিষ্কার করে, বুলডোজার নিয়ে গিয়ে, সরকার কোনো কিছু মানে না। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে দেখলাম, খুব ইন্টারেস্টিং, বুড়িগঙ্গার অবৈধ দখলদারদের একটা বাড়ি ভাঙলো, সেই বাড়িটা দুদকের এক আইনজীবীর শ্বশুরের। সেই বাড়িটা সবসময় সরকারের পক্ষে দালালি করে, হ্যাঁ দুদকের আইনজীবী। সে মনে করছে আমি তো সরকারি আইনজীবী দুদকের, আমার শ্বশুর বাড়ি ভাঙবে, কার এত বড় ব্যাস। যখন শুরু হয় তখন এইসব দেখা দেখি আর চলবে না, সোসাইটি কিন্তু এটা দেখবে না, তাই না? যাই হোক, এই জন্য সবার রেসপন্সিবিলিটি এবং এই যে এনভায়রনমেন্টাল কেয়ার, এইভাবে চিন্তা করতে হবে।
এনভায়রনমেন্ট যদি কেয়ার না করি, আলটিমেটলি our society, our environment will be damaged forever, এবং it's going to be very expensive. এটা আমরা অনেক আলোচনা করব পরে আরো, বিশেষ করে when we talk about strategic and nodal planning, হ্যাঁ, যে সেকশনে আছে সেখানে অনেক কথা আছে, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি নিয়ে, হ্যাঁ, সেটার যে শুধু প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, হ্যাঁ, ফর প্রেজেন্ট, হ্যাঁ, যে আমরা এখন যা করছি সেখান থেকে হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ বেনিফিট, খালি টাকা টাকা। কোম্পানিগুলা যারা তোমরা চাকরি করবা দেখবা, বুঝবা, ব্যাংকে চাকরি করো আর ওষুধ কোম্পানি বলবে তুমি 1 কোটি টাকা টার্গেট 1 বছরে, ব্যাংকের ম্যানেজার এই 1 কোটি টাকা ডিপোজিট দেখাতে না পারলে তোমার চাকরি থাকবে না। তুমি 2 কোটি টাকা আনলেও ব্যাংক বলবে না, পরের বছর বলবে 3 কোটি আনো, কারণ দেখবে যারা তো 2 কোটি পারে তখন তার টার্গেট দিবে বাড়িয়ে। তার মানে এর কোনো লিমিট নাই, বুঝতে পারছো? এদের ইন্টারেস্টের লোভ, এর লাভ, কোনোটার লিমিট নেই, যার ফলে সমস্যা, বুঝতে পারছো? কিন্তু এনভায়রনমেন্ট কেয়ার করে যে না, ঠিক আছে আমি 100 কোটি টাকা লাভ করলেও যা, 101 কোটি টাকা, তো আমি আমার ইম্পর্টেন্ট আছে যে আমাকে কিভাবে আই ক্যান বি সাস্টেনেবল, টিকে থাকতে পারো, তাই না? আমি সারা জীবন, এটা তো ইনসেন্টিভ হাউস নাকি, যে আমি কিভাবে সাস্টেন করব। এখন স্কোয়ারের মালিক স্যামসন এইচ কি জানো চৌধুরী মোড়ে ভূত হয়ে গেছে কবে, তো তার স্কোয়ারের এই কোম্পানি তো মানুষ রিকগনাইজ করে যে না, ইটস এ গুড ইনস্টিটিউশন, এটা রেপুটেশন নিয়ে আসছে, তাই না? এখন ইনস্টিটিউশনস তাদেরকে তো দে হ্যাভ টু কনসিডার দেয়ার এক্সিস্টেন্স, দেয়ার রেপুটেশন রাদার দ্যান প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, ঠিক না? টাকা কামিয়ে তো লাভ নেই, টাকা তো আর তুমি সারা জীবন কবর নিয়ে যাবে না, তাই না? কিন্তু তোমার ইনসেন্টিভ হবে will be to sustainable, long lasting with reputation, right? এই জন্য সবাইকে ভাবতে হবে, those are the participants, facilitator, GOs and GOs, কার জন্য এই ইন্টারভেনশন কেন করবো? এই লাভটা কার? সোসাইটির, ঠিক না? আলটিমেটলি সোসাইটি মানে পরিবেশ। Okay, so let's stop here. We'll discuss later more on it. রোল কল করি, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো প্লিজ। Any question? Question. So I hope you are coming to the university, right? Soon after the Eid, we can be able to take class, in the classroom. We are really looking forward. Okay. স্যার, আমাদের এই কোর্সের উইকে 2টো করে ক্লাস নেওয়া কি সম্ভব? 2টা করে না? নিতে হবে দরকার হলে। হ্যাঁ স্যার। আমাদের পরীক্ষা স্যার নিলে ভালো হতো, সিলেবাসটা তো বেশ বড়। হ্যাঁ, ঠিক কথা। এখন দেখি, তোমরা তো আসবা ইউনিভার্সিটিতে নিশ্চয়ই, নাকি? তোমাদের পরীক্ষা? হ্যাঁ স্যার, আমরা চাচ্ছিলাম যে তার আগে যাতে আমরা অনেকটা শেষ করে ফেলতে পারি একদম। কারণ বিশেষ চাকরি বাকরি লাগবে নাকি? স্যার লাগবেই তো স্যার, চাকরি না করলে হয় না। তোমাদের এই যে পরীক্ষার আছে, তোমরা 19-20 সেশন না? 20 সেশনে, 4th ইয়ার 20, ঠিক না? জি স্যার, আমরা তো আগে 1/12-তে শুরু হয়েছে ক্লাস, ইন কোর্স পরীক্ষা এপ্রিল মাঝামাঝি, তারপরে দেখাচ্ছে দ্বিতীয় কোর্স জুন মাস, ক্লাস শেষ হওয়ার তারিখ সেপ্টেম্বর। হ্যাঁ, সেপ্টেম্বর। আর অক্টোবর থেকে পরীক্ষার ডেট আছে আর কি, অক্টোবর, বুঝছো? So we have substantial time. Inshallah we'll be able to finish. স্যার আমাদের অক্টোবরে নিলে তো স্যার এই ইয়ারটাই চলে যাবে স্যার, তখন তো স্যার আরেকটু আগে আমরা চাচ্ছিলাম স্যার ইয়ারের মধ্যেই স্যার পরীক্ষা শেষ হতে। স্যার যদি অক্টোবরে শুরু হয় তাহলে স্যার আরো অনেক বেশি এই ইয়ারটা স্যার চলে যাবে। আমার কি বলার আছে, আমি কি তৈরি করছি এটা? আমি যে আমার কাছে চিঠি আসছে, আমি চিঠি দেখে পড়লাম। তোমার কনসার্ন থাকলে ইউ টক টু দ্য চেয়ারম্যান, ইউ টক টু যারা কনসার্ন তাদেরকে বলো। স্যার আপনি যদি 2টা ক্লাস নিতে পারতেন তাহলে স্যার হয়তো আরেকটু আগে যেত স্যার, এই জন্য আমরা চাচ্ছিলাম আপনি যদি পারেন তাহলে স্যার একটু চেষ্টা। আক্তার, তুমি বলছো? তানিয়া? জি স্যার। হ্যাঁ, আমি যদি ক্লাস শেষ করি 2 মাসে, কি লাভ হবে? আর বাকিরা আছে না, আর এখানে তো ডেট দেওয়া আছে অক্টোবর। টিচার বলবে না আমি কেন আগে শেষ করবো, বলবে না নাকি? বলবে না আমি আগে কেন শেষ করবো?
না মানে স্যার যদি দুটো করে ক্লাস নেন তাহলে তো স্যার মানে মানে সমস্যা হচ্ছে না আর কি, সেটা মানে আপনার যদি সমস্যা না থাকে স্যার, এটা বলতেছিলাম আর কি। আমি দুইটা নিলাম, ঠিক আছে, ফাইন। আমি দুইটা নিয়ে আমি কোর্স শেষ করবো সময় মতোই, আমার তো সময় আছে হাতে, ঠিক না? তো ওই আমাকে যে টাইম দিবে শেষ করতে, আমি এর মধ্যে শেষ করবো। দুইটা নেওয়া লাগে, তিনটা লাগে, নেবো, অসুবিধা কি? কিন্তু পরীক্ষা ডেট দেওয়া হয়েছে, সেটা তো মানতে হবে, তাই না? করতে হবে। আর একজন যদি শিক্ষক শেষ না করে তাকে ফোর্স করতে পারবো না, তাই না? সবগুলো হয়ে বসে থাকবে, রেজাল্ট যেমন হয় না, একটা মার্কস পাওনি, ঠিক না? এখন একজনের দিলা যে ঠিক আছে আপনি বেশি বেশি নেন, নিলাম। বাকি তোমাদের ল্যান্ড ইউজ প্র্যাকটিক্যাল গুলো আছে, তাই না? সেগুলা ক্লাসে বা তারপরে ফিল্ড ওয়ার্ক কত কিছু আছে, তাই না? ইট টেকস টাইম। যে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই যে ফোর্থ ইয়ার শেষ করলেই একদম, হ্যাঁ, আমরা তো কেটে পড়তে পারি নাকি এরকম। স্যার অন্যান্য টিচারও কিছু স্যার মানে ওনারাও মানে মানে হচ্ছে যে স্যার নিতে পারবে আর কি, ওনারা বলতেছিল যদি তোমাদের দুটা ক্লাস লাগে তাহলে বলো, আমরা ম্যানেজ করবো আর কি। এই জন্য স্যার আমরা আপনাকে বললাম যদি আপনি পারেন আর কি, এটাই। ওয়ার্ক আছে কিন্তু অনেক, মনে রাখছি ল্যাব ওয়ার্ক আছে না, ল্যাব করতে হবে না তোমাদের ইউনিভার্সিটি, ল্যাব করতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে, অনেক রিপোর্ট রাইটিং, অনেক কাজ। তো দেখা যাক, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকি, হ্যাঁ, আমরা দুইটা নিতে পারবো, অসুবিধা নেই, তোমরা করো, স্কেজুল করো। কিন্তু যেটা হলো যে অনলাইন ক্লাসে দুইটা নেওয়ার কোনো প্রভিশন ছিল না, বুঝছো, একটা করে নেওয়ার কথা, এই সিদ্ধান্তই ছিল। আর করোনাকালীন সময়ে একটা ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে, বুঝছো। তো দেখা যাক, আমরা উইল মেক আওয়ার প্রোগ্রেস। আমি আমার কোর্স নিয়ে আমি নিশ্চিত যে ইনশাআল্লাহ উইল বি এবল টু ফিনিশ ইট অন টাইম। বাট ফ্রম ইউর পয়েন্ট অফ ভিউ, তোমাদের থেকে আমাদেরকে ফোর্স করার কোনো সুযোগ নেই তোমাদের। আমি যদি ইফ আই মেক ডিলে যে আমি কোর্স রেফার করছি শেষ করতে পারি সময় মতো, দেন তোমরা আমাকে আদারওয়াইজ আমাদের বলা উচিত না যে আমাকে সময় দিতে হবে এতদিন, আমি কেন এর আগে নেবো শেষ করবো, তাই না? এটা তো একটা মানে কি বলে মিনিমাম, আমি কি বলবো যে কন্ডিশন, যে আমি আমার কোর্সের রিকোয়ারমেন্ট কি, আমার আছে 8 মাস হাতে, আমি কেন সময় শেষ করবো, তাই না? তোমরা বলে স্যার আমরা 6 মাস শেষ করে পরীক্ষা তাড়াতাড়ি নিয়ে, সেটা তো হবে না, তাই না? ইউ হ্যাভ টু গিভ সাম টাইম, সেটা আর্গুমেন্ট, বুঝতে পারছো? তো তাড়াতাড়ি করো ফোর্থ ইয়ার, এটা করোনাকালীন টাইম, মনে রাখি, এখন স্টিল ইজ নট ওভার, ইউনিভার্সিটি ইজ নট ওপেন। হ্যাঁ, এত তাড়াহুড়ো করা যাবে না এখন, বুঝতে পারছো? ইউ ক্যান টেল চেয়ারম্যান, বলতে পারো আমাদের কনসার্ন। আর আমার মনে হয় যে আমরা উই আর ওয়ার্কিং হার্ড, কাজ করছি, আমরা বসে নেই। হ্যাঁ, করোনার খালি 2-1 মাস ছাড়া এভরিডে ডিপার্টমেন্টে আসছি, হ্যাঁ, তোমাদের রেজাল্ট করছি, পরীক্ষা নিচ্ছি, অনেক কিছুই করছি, বুঝতে পারছো? উই আর ডুইং লট অফ ওয়ার্কস। আমি পার্সোনালি অন্তত অনেক কাজ করছি, যে আমরা বসে নাই। বাট ইট টেকস টাইম। আমি বলবো তোমাদের ফোর্থ ইয়ার অনেক কোর্সেস, ল্যাব আছে, অনেক কাজ আছে। হ্যাঁ, এটা তো সহজ কাজ, অনেক সময় লাগে। আর যেভাবে টাইম দেওয়া আছে, তো রোজার মাস শুরু হয়ে যাবে, রোজার মাস এমনি বন্ধ থাকে, আবার জুন মাস ছুটি আছে, তাই না? এখন তো এটা ফ্রম দি ফ্রম দি কি বলে ডিন অফিস, সব মিলেই তো এটা করেছে। এখন শিক্ষক একদিনের প্রেক্ষিতে চেঞ্জ করা সম্ভব নয়। যেমন চিঠি আসছে 18/2, গত মাসে 18 তারিখে, প্রত্যেক ইয়ারের পরীক্ষার সম্ভাব্য শুরু, শেষ ইত্যাদি। এনিওয়ে, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। বাট আমি আই টক টু চেয়ারম্যান যে আমরা দুইটা করে নেবো কিনা, এটা ডিসাইডেড ওয়ান, একটা করে নেওয়া। দেখছেন স্কুল খুলবে বলতেছে যে হ্যাঁ একটা করে একদিন করে আসতে হবে, বলছে না? দেখছো? জি স্যার।
Okay, Tanvir Ahmed. Ashfatar Jolly. Present, sir. Ainak Khan. Present, sir. Moshimi Akhtar. প্রেজেন্ট স্যার। Mahapara Hassan. Yes, sir. Aliur Yes, sir. Yes, sir. Nazmus Sakib. Yes, sir. Pooja De. Tanni. Yes, sir. Yusuf Sharif. Amisha Kumar. Present, sir. Anisha present. Yes, sir. Yusuf Sharif present. Tamim. Present, sir. Yes, sir. Sabrina Akhtar. Present, sir. Akhtar. Yes, sir.